Years ago, I mean, I've always been on and off sort of interested in genealogy and where people come from. And a few years ago, I was, researching my family. And now we have kind of amazing resources, like with the internet, you can see, like, you can pretty much make connections that weren't possible like 30, 40 years ago when people were doing this research. Um, but it's kind of a depressing hobby because there are generations of people whose all existence is really hard to find that they existed. And then when you do find that they existed, basically it's just a list of, when they were born, when they died, who they were married to, and when their children were born, or how many children they had. Tom nie był pewien, czy myślą o tym samym. Tom nie był pewien, that's a hard word for me to say, czy myślą o tym samym. Tom jest moim szefem. Tom jest moim szefem. In Polish, Tom and Mary don't have the beef that they have in Danish. Oops. Wracam do łóżka. I wasn't paying attention. Carol wróciła do swojego hotelu. Carol wróciła do swojego hotelu. Some days I can go for a couple of hours and it's not a problem, but I think my connection is bad every 10 minutes, it seems, or quicker. Mój przyjaciel mieszka w tym domu. Mój przyjaciel mieszka w tym domu. Nie wyszła za niego z własnej woli. Nie wyszła za niego z własnej woli. Pomożesz? Tom rozumie, co Mary chce, żeby zrobił. Tom rozumie, co Mary chce, żeby zrobił. Wracam do łóżka. Wracam do łóżka. Pomożesz? Pomożesz? Czemu nie możesz przyjść? Czemu nie możesz przyjść? Czemu nie powiedział prawdy? Czemu nie powiedział prawdę? Spotkamy się jutro? Spotkamy się jutro? Czy to miejsce nie jest wspaniałe? Czy to miejsce nie jest wspaniałe? Naprawdę chcesz o to spytać? Naprawdę chcesz o to spytać? Próbowałem uciec. Próbowałem uciec. Moja mama nie lubi oglądać telewizji. Moja mama nie lubi oglądać telewizję. Co chcesz na śniadanie? Co chcesz na śniadanie? Tom zmarł dawno temu. Tom zmarł dawno temu. Gdzie mogę kupić książki? Gdzie mogę kupić książki? And I think that was all with the Polish. Okay. Okay, and then we will do the Swedish, and that's it for Closemaster for today.
Swedish pronunciation is going to be fun. It takes a long time with the pronunciation, but I think it's important. Hur ser det här ut? Hur ser det här ut? In med dig. In med det. Det är där. Det är där. Vi är i Paris. Vi är i Paris. Här kommer Tim. Här kommer Tim. Vet ni vem Tim är? Vet ni vem Tim är? Jag är Tim. Jag är Tim. Måste du gå? Måste du gå? Det är inte upp till dig. Det är inte upp till dig. Det är allt ni får. Det är allt ni får. Ingen är där. Ingen är där. Ser jag bra ut? Ser jag bra ut? Gör det själv. Gör det själv. Jag är. Jag är. De vet vem det var. De vet vem det var. Hur går det för Tim? Hur går det för Tim? Tom är inte här. De är inte här. Varför kan vi inte göra det igen? Varför kan vi inte göra det igen? Varför ta upp det nu? Varför ta upp det nu? Vet ni vad vi är? Vet ni var vi är? Han ser efter oss. Han ser efter oss. Är den av er Tim? Är den över Tim? Jag vill inte ha er här. Jag vill inte ha er här. That's interesting. Swedish, I think that inte is the same as icke in Norwegian and igge in Danish, I think. Interesting for me anyway. Probably you know that if you speak those languages. Varför är ni inte där? Varför är ni inte där? Jag kommer. Jag kommer. Du kan gå. Du kan gå. Får jag vara där? Får jag vara där? Det är inte mitt val. Det är inte mitt val. Jag är här. Jag är här. Han är taxichaufför. Han är taxichaufför. Jag går och ser efter. Jag går ser efter. Behöver du den nu? Behöver den du nu? Gå inte. Gå inte. Gå in nu. Gå in nu. Vad var det du drack? Vad var det du drack? Hon kanske inte kommer. Hon kanske inte kommer. Kan du göra det eller inte? Kan du göra det eller inte? Det var ingen där. Det var inget där. Det är där jag kommer att vara. Det är där jag kommer att vara. Okay, I think that is the end of Closemaster for today. Yes, 39 sentences practiced with Swedish. And then we go to the Duolingo.
if I remember correctly, Swedish is the only one that's not on Unit 2 right now. So, my strategy is to get Swedish to Unit 2 right now. And that's all the Duolingo I do every day. I mean, it's a lot of Duolingo, but it's more focused. Assuming that it works on the stream, because if it doesn't work on the stream, then I'm going to have to do it another way. Because sometimes it doesn't work on the stream. Oh. Jag är lång. I'm tall. Jag är lång. 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 Oh no. Min syster är lång. I only have 4 hearts too, that might be a problem. Min syster är lång. Min syster är lång. Long. That was completely random that I finished with Swedish and Clothes Master and then Duolingo was a Swedish day. En far och en dotter. Father and a daughter. Må. Ur. Ja, Anna är min dotter. Ja, Anna är min dotter. Ja, Anna är min dotter. If you're wondering why I didn't do the pronunciation practice with Duolingo, is I can't when I'm streaming. It doesn't work. Min fru är väldigt smart. Min fru är väldigt smart. Väldigt. Min son är ung. Min son är ung. Ung. Ja. Hej, fru. Ung. T. Min son är väldigt lång. Min son är väldigt lång. Väldigt lång. Min är väldigt smart. Så är väldigt lång. The summer of joy, youth and freedom. That's such a old man advertising thing. Like, I don't think the young people ever say, the summer of joy, youth and freedom. No lo sé. Dochter. Ur. Lång. Min fru är snäll. Lisa är rolig och jag är smart. Lisa är rolig och jag är smart. Lisa är rolig och jag är smart. Och är smart. Oh. I don't know what ruling means. Mor. Lisa är min syster. Lisa. Min syster. Oh no, I'm gonna run out of Peter hearts. är snäll. Can I get hearts back? En man och en fru. En man
En fru. Min fru är väldigt smart. En far och en mor. En far och en mor. En far och en mor. I have to be very careful now not to run out of hearts. Lisa är rolig och jag är smart. Lisa är rolig och och jag. jag är smart. Oh, funny. Funny is rolig. Interesting. Lisa är min syster. Är. They don't say the words, the nouns. Lisa är min syster. They don't say the vowel sounds properly, but I'm happy that Duolingo appears to be working without any problems. Any major problems? Shop like a billionaire. I don't think billionaires shop. They just tell their people that they want something and then that thing is given to them. Yes. Need to do this. Mjölk. Hej. Kaffe. Och. Hej. Kaffe. Och. Mjölk. Hej, Lisa. Jo. Kaffe och mjölk. Kaffe och mjölk. Mjölk, tack. Mjölk, tack. Hej, Erik. Hej, Erik. Kaffe, tack. Kaffe, tack. Hej, Peter. Hej, Peter. Mjölk och kaffe, tack. Mjölk och kaffe, tack. Mjölk och kaffe. Kaffe. Mjölk och kaffe, tack. Mjölk och kaffe, tack. Do you remember how to spell milk? Mjölk. Mjölk. Och kaffe. Of course I didn't spell it right. I don't know how like Danish and Swedish people and all of them actually write each other's languages, because I'm sure they can understand when you speak to them in Danish or whatever, but like actually writing it, that requires a bit of a problem.
you think that's bad, Finnish people have to learn Swedish and English too, but those languages are not related at all to Finnish. So, but Swedish is an official language of Finland. So, like, and I think Norwegians and Danish people don't really need to learn Swedish, but it would be a lot easier for them, I think. I'm in the top 5. I'm in the promotion zone. Promotion zone. The bigger question is, can I survive with 3 hearts the rest of the lessons of this unit? Vin. Välkommen. Kaffe. Te. Välkommen, Lisa. Välkommen. Hej. Kaffe. Och bröd. Tack. Mjölk. Välkommen. Och bröd. Bröd. Tack. Bröd. Tack. Bröd, tack. Välkommen, Erik. Välkommen, Erik. Vatten. Tack. Vatten. Tack. Vatten, tack. Bröd. Tack. And maybe 3 months ago or 2 months ago, I was like going inside, like she was going first, and then I went through the door because it was still open, and she's like, "Oh, do you live here? Do you live here?" And I'm like, "Lady, how can you be so ignorant? You stand in front of my window and you speak loudly very often, and you've never seen me?" Crazy. And it's not that I could keep the curtains closed or anything, because as Vin. you may know, Vatten. Tack. my Te och mjölk. my Tack. window is right near the parking lot. Te och mjölk. Tack. Te och mjölk. Tack. Te och mjölk, tack. Tack. E. I. E. Yeah. You know what's crazy? Oh, yeah. You know what's crazy? I just realized something, and it's probably a dumb realization, but when the Vikings went to North America, their name for Newfoundland was Vinland, because it was kind of like advertising, because they called Iceland, and people were like, "I don't want to live in a land of ice," so they were like, "Oh, Greenland." Get more with Super Dual. Greenland is, the green land. And it was greener at the time that they were around, because it was like a warm period when they settled Greenland, but it wasn't really that warm. And so when they went to Newfoundland is much warmer than Greenland, but it's still in the Atlantic. So, but they said it was Vinland, like where vines grow, basically. And it just shows you how interconnected European cultures were, because you think like Vikings are very barbaric people and whatever, but that word, vin, vine, for wine, and the plant, comes from Latin, right? Because that's where they got the wine from, in vino veritas. So vino, or vino, is wine. Interesting. Vatten. Öl. Still talking. Välkommen. Och My neighbor's still talking. And my other neighbor's like going away in their car. ja. Välkommen. Ja. Öl. Oh no, damn it. Öl. Misclick. Eller. Å. A. Å.
Nej. Ej. Ej. Ja eller nej. Mjölk eller vatten. Mjölk eller vatten. Kaffe eller te. I need to concentrate. I knew that was going to happen. Hej då. Hej då. Då. Hej då, Erik. Vin eller öl? Vin eller öl? Eller öl? And she has these dogs, and because she is yapping, and she yells at the dogs are yapping too. Nej. Te. Although there's some people who like her, so Tack. I guess it's just my prejudice against loud yippy people. Hey. Hey. Da. Anna. Hey. Da. Lisa. I'm a high scorer, man. And I have, I think, 2 lessons left. I hope 2 lessons left. In the unit. Yeah, 2 lessons left. I can do this. Bröd och öl. Välkommen, Erik. Erik. Vin och bröd. Välkommen, Peter. Peter. Hej, Erik. Välkommen, Anna. Anna. Vin och vatten, tack. I guess I've been doing this for 15 och minutes. tack. Vatten. Eller öl. Yes! Uh-oh. I think it died. Ah. Duolingo died, so let me restart it. I just have 1 lesson to go with that, and then each of my main languages that I can learn on Duolingo, which the exception is Ojibwe, I will be up to Unit 2. Och kaffe. Hej. Mjölk. Broad. Ja, Anna är min dotter. Spelled it earlier. Välkommen.
weird way. Välkommen. Te och kaffe. Te och kaffe. Hej då, Erik. Min far är väldigt ung. Min fru är snäll. No, it's not working. Lisa är rolig och jag är smart. Yay! I'm in the top 3. Probably I won't stay long in the top 3, but that's a nice accomplishment. So yeah, so I don't think that's as much Duolingo as I was doing every day, but I think it's more effective to do it that way. And I think when I do a complete unit every day, it's going to be like a lot. As I pound my belly. Okay. So a few things to do, left to do. One is memorize. Hopefully it works. Because I still need to do Maori. I did a little bit with I'll give it a little bit of time, and if it doesn't load... Oh! It did work. But I'm going to change the languages. So, these are all the languages I started to learn on Memrise. So, Dutch, that was recently. Korean was relatively recently. Icelandic Scots was a long time ago. Afrikaans, a long time ago. Catalan, a long time. Romansh, long time ago. Polish, recently. Ojibwe, obviously, recently. And those are added. So I will finish these when I finish the Maori course. Nibin. Miskakwad. Gisina. Zakate. Dagawin. Binjnago. Gijigad. Zakate. Bibun. Gijide. Sorry for my pronunciation, it's not great. Nungan. Awan. Dibat. Oh, Wabang, of course. Ziguan. Winari. Oh, it did come. Okay. Reviewing one more. Zongbipun. And now we learn Dibikak, Megwa, Makwa's bear, Megwa, Giabi, Megwa, Magija,
Giabi, Magija, Dibikak, Aja, Megwa, Aja, Dibikak, oops, Giabi is still, Magija, Megwa, Magija, Aja, Giabi, Giabi. That's hard for me, I guess. Aja, Giabi. Dibak, Dibirak, Magija, Dibikak, Giabi, Megwa, Magija, Giabi, Megwa, Aja, Dibikak, Magija, Giabi, Megwa, Aja, Megwa, Aja. So I was saying in the beginning of this stream, which was 5 centuries ago, but I was saying that, it's difficult to learn languages like this because, there's no pronunciation, so it's difficult. But we do what we can. Maori does have pronunciation, luckily. Because Ojibwe, unfortunately, doesn't have a lot of resources to learn it. At least online resources. I wish I still had my Ojibwe books. But I've moved so much that it's really quite difficult to, it would be impossible to keep all of those books. But it would have been nice to keep the old language textbooks. Koha. Koha. Tirangi. Tirangi. Fire. Fire. Waiata. Waiata. Taonga. Taonga. Okea Ururoatia. Matanga. Matanga. Fa. Fa. Waka. Waka. Fare. Fare. Not great results there. Oops. Wow, that was worse. That was quite worse.
But, you know, if you're learning something that's difficult, like just Tangi. Faichichiri. Just think about how close the language is to yours. And Ngata. this is completely not close at all. So Whakahe. it's going to take time. Whakarongo. Whakarono. E kore a muri e hokia. Maunga. Monga. Okay, now we go through 2 rounds. Mana. Mana. I wasn't paying attention. Oh, begin. Aka. Mana aka. 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 Mana. Mana. Wahine. Wahini. Aka. 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 Wahini. Wahine. Wahine. Wahini. Mana. Mana. Aka. Aka. Wahine. Wahini. Wahine. Wahine. Mana. Mana. Wahine. Wahini. One more round. Aka. Aka. Mana. Mana. Aka. Aka. Wahine. Wahini. Aka. 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 Mana. Mana. Wahine. Wahini. Aka. Aka. Wahine. Wahine. Aka. Aka. Wahini. Wahine. Wahine. Oops. Wahine. Wahine. Mana. Mana. Wahine. Wahine. Oh, Wahine. it's wahine is woman and wahine women. If you don't know, it's about a guy who just broke up with his abusive girlfriend, but the girlfriend was paying for everything, so now he has problems. And some cleaners have just arrived. También volvieron a poner mi jarrón y las flores sorprendentemente aún vías en el afiezar de mi ventana.
Di gracias a Dios por los limpiadores y volví a mi portátil. Busco un agente inmobiliario para vender mi casa. Después de unas 2 horas de búsqueda, encontré a 2 agentes inmobiliarios que me llamarían para decirme si aceptaban el trabajo. Les había contado mi situación y que para pagarles la venta de mi casa podían quedarse con parte de mi dinero, con parte de mi parte del dinero de la casa. Okay, that's how that works. He was complaining that the cleaners didn't know how to clean, how cleaning works. Mi estómago ruido a eso de las 5:30. Me maldigo por haberme olvidado de coger un par de bocadillos de la cafetería del hospital. Creo que en mi nevera pueden quedar algunas verduras que me dejó Kylie, así que voy a mirar. Cuando llego a mi franja, veo una carta de la señora O'Reilly, mi vecina. Ryan, tu hermana me había llamado después del accidente para contarme lo que había pasado. Por si no lo sabías, fui yo quien limpió la casa. Obviamente parte de mi trabajo fue inútil, ya que esa chica psicópata, sin ánimo de ofender, volvió a destrozarlo todo. Así que quería animarte. What word is that? Okay, that's not working. Usually you can press that and it will translate. Nope. Un poco. Oh, cheer you up a poco. Oh, that makes sense. Sé que no durará para siempre, pero por favor disfruta de algo de comida casera. No hace falta que me lo agradezcas, tómalo con un regalo de despedida. Tu vecina para siempre, Miss O'Reilly. Dejo la carta a un lado y abro la nevera. En la nevera veo 5 recipientes. Todos son de un tamaño aproximado de 5 por 10. Oh, he's so exact about everything. Who? He's the narrator, right? So, you don't have to describe all of this stuff, narration guy. Who goes in their fridge and says, oh, this container is about 5 by 10? También un bol de ensalada envuelto en plástico y un paquete de 12 latas de Coca-Cola. Saco cada uno mirando la deliciosa comida que hay dentro. En uno hay un colorido plato de pasta con algunas verduras. La segunda y la tercera llevan mi plato favorito de todas las comidas de O'Reilly que he probado. Son sus famosos albóndigas con judías verdes. En la 4 hay muchos tipos diferentes de pancillos y palitos de pan. Y en el 5 hay un molde de brownies con trocitos de chocolate. Wow. Se me encoge el corazón al ver tanta comida, pero en vez de comer, enseguida corro a mi habitación y salto sobre la cama. Me acerco a la mesilla y cojo el móvil. Tumbado boca abajo, busco el número de la señora
O'Reilly y la llamo. Ryan, ¿cómo estás, cariño? He visto que has llegado a casa hace unas horas. ¿Recibiste mi carta? La dulce voz maternal de la señora Riley se oía a través del teléfono. He was running to the bedroom, but I guess his cast is off, but so why not just go talk to her? I don't get this. Hola, señor Riley, ya estoy mejor. Recibí su nota y estaba mirando toda la comida deliciosa. También tengo bastante hambre, pero no me gusta comer sola. Le digo dulcemente. Alright, wait a minute. Wait a minute. No me gusta comer sola. Ryan is a girl. Not that it makes much of a difference, but it says no me gusta comer sola. Shouldn't he say no me gusta a single father it says, not single mother. I don't know. This is weird. Maybe this was a mistake. People who are watching, let me know. Oh, Ryan, no tienes que enseñarme cosas. Voy para allá, pero ni se te ocurra compartir esto conmigo. Okay. Ella dice, y yo me río. Okay. Alright, we'll continue that later. However, today, the last thing we will do is I'm going to try and say one sentence in each of these languages. I should try for like a minute, but I'm tired and a little bit hungry, so I will finish soon. So Spanish. Ahora tengo hambre y pues voy a comer una cosa, pero es muy no es la hora de alimentar. Pues tengo un poquito de problema. Entonces no sé qué voy a comer. Pero voy a comer algo. Okay. And in Polish, jestem głodny. Dlatego, że jadłem bardzo wcześnie? Bardzo wirano. Około 6:30 rano. Nie wiem, co będę jadł, ale mam nadzieję, że będzie smaczny. Oh, it's so hard to like switch from one language to the other because my Polish isn't great, but I think if I was just thinking in Polish, it would flow better than Spanish, but Spanish was completely interrupting that. Okay, Korean. 안녕하세요. 아름입니다. 맥주 없어요. 물 있어요.
과일 있어요. And that's about it. Norwegian. Oh. Ja Adam. I don't know in Norwegian. Swedish, ja Adam. Danish, ja Adam. Dutch, ik heb ik heb hunger. Ik heb hunger. I don't know. I'm drawing a blank. Good practice, though. This is really good. Czech. Co budeme? Jestem tu. Jestem z toho. I think one of those sentences made sense. French. J'ai faim parce que j'ai mangé pour le matin et maintenant je veux manger les choses, mais je ne sais pas que je vais à manger. Okay. Ojibwe. Bakade. Bakakwen. Miigwech. I said, I'm hungry. Chicken. Thanks. Esperanto. Mi estas Adamo. Mi loĝas in urbo. Mi laboras ankaŭ hodiaŭ. Mi ne laboras. Isn't it crazy that Esperanto was the best sentence of them all? In Maori, haka, waka, which is like basically the war dance that they do, pakahea. Haka, waka, pakahea. Waka is like a boat. Whenua is like your family. And pakahea is like foreigner. Pakahea. I'm like pounding my chest. Pakahea. I'm a pakahea. Okay. That is all for me today. So thank you very much. Please leave a comment. You can check out my other work here, the Leverton Review blog. You can also watch or listen, probably listening is better, to my podcast. It's called Death by Disney. And that's it. I will talk to you tomorrow. Probably later than today, but thank you for your attention. Bye.